Well, fesgar ma o dynne agus tapalai vi seo cúlarain. Smishe in is moristan fuachgar agus ha achgar chotóliche vi seo kudir vok jorúr Crann-Fìge li donach Gillies seo agus ha sin chotóliche kujak gu muringa donach hin suas seo alúnin so vi cúlarain sonna jor kudir voken ook. Ha sin gyma forsnoch gyfal Agnes, Rennie, va na manager I gachgar son gan tri bliornich cúlarain agus well si hósich opar a jor seo so ha gyma ymach I gali seo cúlarain sai go vi cúlach di donach hu mi a jor agus ha sin quantar artisan. A strai gain vi disale cúlach sa crunachig ha siu ha falchar of Charnock jor, maar she gur jor Charnock, £10.95 agus ha bielda agus Gaelic dujak bielda in dujak gullus. Maar sin ha gema maar son stoch lukjaim so I kujak agus ha sin toliche gewal jorud fiction akin ha drishak fo va jor fiction ik aker son inavik so ha sin magadi. Begulem tain gehort ga well, donach son vi seo Agnes son vi seo cúlarain in cúlan cúla hannig a níis tapal son a hien son vi pluich an a seo agus tainka skippe achgar it fat son nopad son seo hort go bul tapal son a hien nok agus tainka local proper jorlam kujok. So thank you very much to Kathleen and all the library staff for being so accommodating. So, y gael clyngisyn fo donachus fo Agnes, ha sy'n jylu recording sa sy'n nochus sy'n echlech gan y doi chorigan. So, welcome, it's lovely to have you, and I'll hand over to Agnes and Duncan and enjoy the evening. Right. Well, Harden, ma have a show. Leatach gyda'r am yn ywydyle. Hai dwi'n lich cawl, a fys ag nor ma ydw sio. Gan dwi'n rwyd adach gyda hili gael non twyger. Hai ma rwyd fi nysnwyd sy'n fe gag yn ywyd gyda fi ciach fod ysmygyd. Well, it's great to be here, folks. This is not Duncan's first book, it has to be said, as those of you who have read his other books will know. Duncan has written several collections of short stories over the years, all of which have been very well received. But this is a unique book in that this is Duncan's first book where the stories appear both in Gaelic and in English. And so it really wasn't a big decision on the part of Agnes to accept these stories at all, Duncan. It was actually a great privilege to have the opportunity of taking them to this stage that we have in front of us tonight. And I think probably that's where I'd like to start. And this is going to be a conversation, folks. We've got a very, very loose agenda. It's not even an agenda. In fact, it's almost a blank page. Other than that, we're working with this wonderful book. I think ad lib was the word we used. Yeah, we agreed. That's we agreed. That's it. Well, both languages. We'll be skipping from English to Gaelic and back again. So, is mijn gonnig is kwesa hannig jaar sa hakken je nog. Ha jaar heen had je toch je tlach gehouden in leven. Agus collochri de jorige rulle, je skialoch gudetje houden. De ma jeen in de raaste, de ha ma jeen is skialoch gudetje, a ha tarig ook goed. Han je ken je mee eens in. Ham zien ook wel Gianna dat de harig han san. Ham zien ook al met die wat ik in lees. Agus pa met jou nog geloofd dat in Gianna was voor twee keer lees geram. Agus mar sean dolle saas an skialach gadid ha dolle stokken dat die mees van ach
y cawn y chi sy'n hai siachet. Fydd dim yn dorsen cyddan y fiole. An is gealach yn hyn had cho ferist an an oi, fein ysdiachor. Had cho ferist y lefyg. Agus chwch fórach chanel at fate. Chanel nes is toch ga cwch y lefyd an gylsyn y cwant o amsoch ferist. Ach, dech o ferist a ha. Wel, chanel a ferist y fi sas an chanel a ferist y fi sgrif y gyda ddod an. Cwch y lachen chanel cael y gwbeth. Ha hwnnw cael dwlis. Chanel y ffacil. Ha dwlis. Lachen nil yn y sas yna sy'n. Ach sy'n rod ma ha rod dwlis. Sy'n pars gan y rod. Ffeimyd y gyddoch cymalegu. A mae'n rwyd sy'n miel am ysmyn o'i. Nes je ha hulting as de jo nog gojolle horst. Agus ha fisach gelufe doch an loning. Hat de gache je wie an loning tegen vatte? Oh, ha, verleen krochen en haan. 1965. 1965. Nisje. Smeen je gekeld de gache je wie an loning voor 1965. Ze levig nes gialochen asje. Had de vader in gopio aan de zeul, gaan aan de wijn aan de juis, gaan aan de wijn aan de niche. Ach, is een farstje in de niche, is wie hoe ze ook had. Skat de witte genaak alle die. Kimmer hasje golaatje. Wel, wat Shanna in zo'n garde wil brengen is. We gaan konrad de sheen is als je gaan landing zo, amish rot again, maar misschien konrad hem heen. Is maar zo'n ha, je weet je kuchok kleva ha, je ha kuchok kak, maar zo'n. Spenderen met verrichten, spenderen fionlijst, being rianella's, misschien je just met mij in fakkel, nog bij. Is misschien je vroeg nog kosa hanik shit, ga je les samen les items, maar zo'n. Maar zo je kunt ook steeds goro bolhoeken goro galik prishallam is seit nummer wel scholars dat naar roos hebben de shin kleven ach galik prishallam schat ik shin crash must groeien jaren aan het Ach, han aste fer gan skealochen, che gan skealochen behoorn gra hesiljor. Agus san ma geen faklo na hai. So. Ach, ha shunaite de giane van het do je ha go skillor. Agus na chalu falochen ker an fain yesan an faklo na hauiger. San na hau fain mak me kuchik in a fusklig nieuwet. Tjong dag een jongen. A had tot gucht faklen is kaint. A ha nu gavoren gaul het kinderloch. Agus a habio is de wacht mijn ama. Is habio de kinderloch. Ik kan de kinderloch uiteens. Toen is je gefused kan de kinderloch akkems. Ach gavoren nach het fijn gaan faklen. De gollemacher bi. Versam, had de lobby agenation had de geen jakkems is misschien bring de hele manier en meest me verrigens or cardens. Ach an ooi is een jacho chimichel is. Fuse of yolo could have the word that went astray. Well, en ik als jager aan maar geen geure gehad gaul side. Meent me nog, well. Stoch kan het niet meer uit again maar een shin. Kan je niet fakkel blauw houls. Galaragadisch. Los een geochen ik het de fakkel keeloch is shall men naar dat een dictionary fakkel biol en fakkel gaelic. Kan je meer echt de keeloch is persoon. Agus han fakkeln shin had naar tot de stach aan
an y be yn ein y hes y sgialwch sio. So, chan je lezen aan de fakkel en de hand, chan je lezen aan de hand. Daar kun je lorig een galige levens te nu, agus zult ook een hikutje in let wellig. Ai. Agus hou fijn strehen te gachelen. Hou vast geboordlus, wel heb je vast boordlo ko je. Agus chan je me loogjokke lenting eraan. Leven, man had schrijven. En ja. Ach, heb een motion van sgialwch sioitjes. Maar gaan we toch eens. Sgialwch ganas ook een eentje. En dan heb je zo weer. Ai. Dus min ook gelijk geen als de kelu naar teunen en de lunnen. Skal vaarklaren, chemische was. Skal wel op dingen dus teen. En je mis min ook naar met u in huis. Met u het sgialwch moest te schrijven. Gaan je wist even tager doos naar mij verzocht ik. Mis min ook gelijk humanas zo. Die schautingen nu eikenas is wel. Ai. Als het British Museum. Ai. De pencil is rubber. Ai. In we got the navigation them to dig by a pencil. I guess pencil Charlems, rubber the chandeliers, what the motion. Well, I've often lost friends doing this. So, yeah, my favourite pencil. I'm very pleased with it. I was going to ask you about that. Pencil, a first of all, I can gudge. In HB, HB 9. Oh, ja, ik leef me, ik kan spiak van. Je pencil langs snakken aan. Het tor en de pencil en snakken. Voor een uur, voor een woord uit de uur. HB, oh, geen kind is aan. HB, hij anders toch maar. Hij robber de gaan wel. Agus. Als je net keer gemaakt Agus an nóir be pencil sharpen dat kan van side niet anders. Agus ken veilige pencil te holle kaal en hen. veilige lois, veilige jeugd. Ai. Wel kraken met een balletje security, so you see him be at the checking machine. Baby, kennis daar wat ik kan kon aan dat dan vaak. Man roi'n dro fyr o'ch yn. Dan kan er alle keijachkel met zo'n wil ik al trainen. Zo'n weet je, maar kom maar dat je houdt dan als je pakken morgen kan man ha. Dat je nu jalaf bakken, je kon nog een. Hoe is je haar kolog? Je weet alles jaag aan de British Library. Ze zie aan nog hen. Wel, hij is Sjana wees een dolhei. Hij is een kolog wie is een dolhei. Ach, nach een examen zei. Nach een professor als die je naar chuurt en naar kagen hen. Hij was ook snakken wees librarian. Zo'n en het ding is aan de security. Hij maakt maar jolig het verging je. Speciaal in Chinese is. Haar kat bij ik naar het woord leer ik. Had het type pakken janu gas ne kreven pakken afash. En dan is je kaart dus. Als je kan jols de hele. Ach en als je een kat til seit in Dutch is get topia ja ji is shin posh gonna she's the mascot hang. Die mensen doen je lastig. Dan is het doen je stijl hoe laag. En als je Moet je fijn kop aan thee? well, haar members rooms aan haar keesromen en er is haar koffie aan de signade small. Sfidde de via de phone, so lachen niet soort aan hen. Er is haar daar melle had in between. Ach ruim is een mishmanstik, haar savoch. Er is maar hoe is de blinde dingen. Said you get a dirty look in very quickly. So notion haar maar gems dorst op dingen de phone. He could you get an all look at Eddie could you get mushrooms. Yeah, this is the quiet room, can you? I guess. Juist dat we de vriend doet aan de gaalik. Oh, hebben we veel. Ach, kon je, schön voor een miskleer hier. Zullen zo'n leven, jarenbuk kun je nog eens iets geen thee houdt doorleven? Wel, dan zie ik dat je toch een sopas kachetje. Ja, is je toch niet je dan gewoon niet naar Esther en haar is China, niet meer verder Katrine. Is hij is een tol leven
seit na paragraph sa lewe mis da paragraph. Agus lewe yasan chicken yasan nurut sa viola. Seit na pashin kleva. Margaride. Agus ai. Wel, sio, draim a hydyn i'r sgialog se, yn hys, agos, sio, ffyddwch le sien, agos, ha byddi, agos, ha accounting. Fagostig me chrwaching, by me gam ni hyn I gan hink. Ha mi clach gyda'r. By me cobosag fawosag yn myrdon. Sa cram yma chyn, schafwr a homag sa fôn. Oes yn hachgoen, cwyd mi siabon yn malt, agos ni mi rhystia le bod glanas yn hap. Siwt as y mysio dol gyban, fydd yn nych lasrym sa sgol, nach dod y sŵl am y graim ag ni. Esther, will you read the... Since I hurt my hip. Oh. Microphone. Since I hurt my hip, I've been washing myself at the sink. I've got used to it. I cup my hands together and splash water on my face several times, and lower my head, almost immersing it in the sink. Once a week I soak my hair and rinse it again with fresh water from the tap. Please, I said to Donald, he and I were classmates after all in our early days. Won't you have a quick look at my back? Thanks. Aye. Had you gestiach a fam facal gan a chôn agad. Agus gan a fiach nach al calak am sy'r chanting sioch eistioch rys. Ni me chlósan agus mafig an oorsin. Agus fam a gag ardan leis a chlód. Is suach an nál har ma vralioch. Shoot this in a gesta. You read the other bit, next bits. Where was I up to, back or back? Back. He won't even come in my house, so we can talk together for a while. He thinks I've got nothing of interest to say. Then I wash my ears and neck with the cloth, and under my arms, and across my chest. By mi sydd oedd na laps, bwgig ma chasan sa fians plastig, mis fôr gorom cheith chiarnoch, agus o môr chotches a gylugus mia, le plwm ag as drwp a chodde. Si mi mor son tjegadash, ilig as foslis na casan, rhain uier I chemanon. Urd a chosioch agus uier I chemanon. Yd straad sydd cawsad, yd machad sydd mochoch sydd bord seich, si siol a chwain. Leis a chlach fi gdosgich a lorach mi ad yn yn trai, clach las le richen te jarach tremp. By mi a gobod y suach crach yn crwy mag af o'n dw. Crach yn y boen a sinach le mologon gain y chwyd ad y fahas, mar gymag ri am y chrwyd dal. I sit on the edge of the bed and soak my feet in the plastic basin, a large blue rectangular basin. I have the water as hot as I can bear it, adding to it from the kettle, and I sit there for a while, resting these feet that have taken so many steps, that have walked so much, and taken innumerable steps across Macca and moorland, along streets and pavements, and aboard ship also, flying the great ocean. Wel, sydd pars gael dreim, agus, well, the man who's in the story, he's got little things growing on his back, and he can't reach them, and because he's living alone, he can't see them, and it kind of torments him a bit. I think because maybe he's ashamed that he's alone and he's got things growing on his back, and he doesn't even have sufficient friendship in his life that somebody can have a look at it, and he doesn't seem to make it up to the nurse. And they're like the little growths that happen on potatoes.
quite harmless little things, but a bit unsightly slightly, and a bit like lichen as well. So anyway, so that's the story of the back, and it's better for the reader if you read it yourselves and see the end of, and then what happens to him, if anything. Was it a new challenge to write in English? I've been practicing a long time, so it was a bit of a challenge. It's always a challenge because some days I can't write very well, and I can hardly write at all. So, and I think if anybody is writing, it's the same for everybody. It's cruel because some days I don't feel very bright, and other days I feel okay. Other days I feel not bright at all. And then I get very scared sitting in the library. I think, what am I doing here? And I'm if I can't do this, what I'm going to do, kind of thing. Sure, dulle, mis mi ha feic nog as an scialach yn eid o chi. Ha cardis awn at yr ceiles, ha cardis awn at yr tjölus, ha tortje for sure yn cardis awn. Aye. Agus, how could you ha tarig ymach yn carnus e gyfel ffe maginiaeth mar gynnu. Mar y fafer lys na pwt yn y fedd y gyrraen. Aye. Ach, could you, am ysmynioch o sgialwch yn triw bwylio? O, sé yn trio bwylio. Yn triw bwylio. Han hesyn hai, wel, hau tosg yn gael jefus gan ylbwch cynjoch gael I dol. Det fått det guttein mar skrivet at det has coolu samvel sgialwch sin. Wel, a sgialwch yw'n tachlu rwtbag na dy fe. Wat tai am lianol agus val lope kasan agus hannig vul karisteach an hand he na va mis na lanu agus chatai galianas an clodja van hin agus hit snjak an hand he seit an sin hament an hin agus san an lianol van hana vad agus na hankelsakken san an lianol hannig ma had honi bring modullianol san al schachts wat ik even tagen as hier is wat en agus hat gojolige de hele agus koyushne vul kar na laris hannig shies a gasters vul an hand is van nu nog in du korrige vision koloch de gatles japis kun je glari stjach hand is maar soms san sinne al skialoch zijn toch side maybe 60 years later side dat jij mogen gaan aan sin An tratak gyfa sin. Bardd gen al hen by Gillies mach is ai Yn siafus am gael Jane do lefa cwnglar ysgwtio. Ha? De faw son i gan y cwnglar I Jane. well Jane's been one of the long-suffering receivers of the stories and Stephen here I guess gaan jullie samen stoch wel stoch paarschan ik hier skialoch fig tree 14 jaar Crann-Fìge agus chlach me se na begarne laat van me sit toch crashvol na begarne laat agus wie kus Crann-Fìge wat dan gaat deine sigare agus hier to is a chul me Crann-Fìge na Crann-Fìge me gan jarach de wat de kongel zei de wat de Gillies de beginne Crann-Fìge agus wat stelle Crann-Fìge sé na Crann-Fìge gemi as a kain galoche ga geen la wie an hallo toroch snak wat de hele de garder die kreef
Hai gyori as a viola, the instructions, plant in a stone box. So clachan chimichalar, ach said imbaun can be and you got a clock for you that clachan chimichalar. Ach mi the kind galach had marvai said honomy said na hat you can cook off for be at the fast for the is can you am a yolachen and curvention. Lá sé hevan agus habit sé sa gríon cho art sa bhaidíomh cho art sa dhéigi. A chum a dul coú céim fo chéim, ná na casa leanting na chéile, seach an gáine sin gaibh. A gos a thulag leis an dachris, gos trasca leis a feag, sa gríon go bhóla máisins má bholacha chéin, s mar a bíag na sin chuarain bheit ma chasan, bhig tes na talaving a chasan o luscag. S bheit gos a bhíal a bhóla fáil leis a skis. A chula cam stray, as er de huaine lutjenad. Smoichige a chasan a dol machele, a chum a chasan a dol, shak an gaulat sin ga. So, Jane. Such a hot day, a torrid day. The sun as high as it ever had been, or ever would be. But he kept going all the same, step by step, one leg following the other, as he had instructed them to do. He was hollowed out from hunger, parched from thirst, and the sun beat down on the side and top of his head. Were it not for his old sandals, the ground would have burnt his feet. He was on the point of collapse. Every so often he felt faint and was aware of his legs tangling and getting in each other's way. But they kept going nonetheless, as they promised they would. Next slide. Is that enough of the fig tree? So, anyway, thanks, Jane. It's great to have two readers with me. Takes the strain off wonderfully. Anyone in the audience with comments or questions? No, I'll call on the voice on all of it. Manuel Stevenson for a fenken the skialken again. No, I teach him that hattle that he had come on now can cattle. Oh, aye. At the hattle segush. Aye, at the hattle segush. Well, ha Crann-Fìge and Lee from a tube station from Madal have a whole law. As I ard north as I land Fìgesin whole Leona as had the chant of Purpy had that be fair like on up the well I know some up the fair like millish traum from a Crann-Fìge there was sound on I guess hoes ik mich hier gaan schrijven van Noorsen Atlantic de Hachrig have a physic thing really. Who's many of the people? Oh, aye. All on people. Thing that they're younger, some people, that the younger who's come back to hacking. Speed there to be after the side village here, to an English and carry on hen, on people. He's Katrina, but she's Sabash, my people, fuse for. The lovely people around, like Landia love the sides, the lovely Sharon. To know the very Well, people like him, William Tyndall, run an authorised version, I guess, had the Craggle. Almost 80% of the authorised version is from William Tyndall, who lived in Gloucestershire and on the border with Wales. And they think that the Welsh language had some influence on his use of language. And also, he grew up in
little valleys and little towns in Gloucestershire where there were lots of sheep and rather biblical sort of place, the look of it. And so the language, a lot of this language is 80% of they say of the authorized version came from him. And so they had all that to work with. Do you think we've lost a lot of the kind of when we started modernizing, taking it though, and that, we learned, the meaning of it very well. We assimilated that hearing it so often. Yeah. What do you think of Well, personally, a lot of I prefer the authorized version if I'm going to go with anything. Yeah, I like it. And I think it was important for the Gaelic Bible, for the people, because the language wasn't much thought of. It was proscribed and all kinds of things and looked down on. And suddenly people were hearing what Christ had to say in their own language, a despised language for a long time. So that's pretty powerful. And I think that we're not intelligent enough to, the religion is intelligent enough to understand, this the old version of the Bible. And I think that was a mistake really, because when you learn it from the beginning, I think you understand the meaning. mm-hmm. A lot of people would agree with that. But I do feel I think we lost. Things to be alle. Good. Hvis du er så library, så kunne jeg få nation Patrick. Vel sagt, det har jo Gianno. Agus na bhasin har du lichú. Vel sagt, mas jeju gan library, det man er fabach le written of war ma har sant en dorf war seit skrive. Ach, wel, bym dlawns bym fawching gyma years old. Bym dlawn coiw is, ach, hab I hol lach. Right. Ach, Vel sagt, det har Gianno. ach, anjel, really. Anjel. Bedenkel karre de hele library. Sli ach gemeint is nie aan. Van tafel on massage COVID. Van aan de vergaan drommelen. Geen listen te van general. Voor de dingen van Conrad. Ach, how supposed nach bijna kus Conrad. She actually wat ik in Jonhuis library. Ach, wanneer je zo shot dingen doet, worden nog wat gal. Wat Conrad, wat general was de Conrad. Art, thought me sure. If you want to, excuse me, if you want to do all that talking, why don't you go in just through there, there's the cafe room. Oh, hear my word. We're not going anywhere. And we won't budge. And more or less, F you. And there's going to be trouble here. Is what for how anything else around sort of be respectful. So I'm going to miss I and doi gama side is chairot na chane as a vad na chyd chane man of sin grai on like is Mr. Morrison on mich we're not leaving this room at all. Thought me well I'll leave the room then. Because I could feel I'm a is on Hachad a Holo is she brought them from Tachatan as a library. You see us in the share in morning. My young harm again, like it's potential is just the good opponents. We have to see us in here. I can. It's me minor. Have we got full of show? The stand on my tree, full of malice. Oh, yeah. Dan het is gazing on my tree. And have. To Johnnish.
Scialach gaile agus an dúir sin a táis méniu agus scialach a deisio. Daine begéile a Well, stoch an dahe. Aha, right. Agus an dúir sin cloine sin póst. Oh, post. Cloine sin mar póst an thoisio. Cloine. Dé begéile at a chlúich. Rotsami. There you go. That's your cue. Rutsabi. Shoot. Six in the ocean, go scale. All right. Okay. Ahora en Jenny. No pressure, Mother John. Well, Viction, come after a rocky only. Hola. Out and Gunny. Yeah, you shouldn't come out of be. Shoot the valley. You can do it. I should manage. Well, ma got either. Could you know in the library? Gaan niet te maken, gaan je maken de hele zo'n, dat is ook wel, zwischen schachne hele, minstens niet. Dus weinig library around, go either. So this man I fell out with in the library, it kind of spoilt the library for me for a while, and there seemed to be no resolution possible, apart from avoiding each other, which was the only thing I thought could be done. A lot of shock you are more in the libraries. Hold me there, you just when I hear
Tarroan yn hosio yn chasyn mach ydi chéile. Mae dyn iawn ti'n mi hila chwn mi as. Fwych mae'n chorpak am y chantau. Dau mae hol chafod. Ys chwrt myr am un o'n yield, you're gonna do it. Ys cham yn nôl sfyn. Chwrt chwrnig am mi. Said charwad glei holi. Ys chwrt miserish ha. Chwrt miserish rodig yn man ha. About the other. About her falling out. Chwrt mi ha. I'm sorry it happened. And I propose we make up. Jaalrig in de dan ik. Ga mag laas. Has je niet gepali? Was ook pali. Speciaal faaltje de geles. Heb je fijn nog de maar toons motion. Ja, schrijven. Ga schrijven. Soort history. Sana kan tour South America. Ha schrijven historical. Wat ik een historical. In dat. So bist du brein, mein Kind, skriven Ga wie. Oh, nach bi. Ga wie. Nach bi, ich möchte was A ding ons bij zo'n we koren. Nou wat is. Maar als je eens moet koren, heb wat toch aan zo'n we koren. Han is ook een missie aan dat. Wat toch. Ach, maar als je eens moet koren is zijn, je professor aan. Spie maken de hele zo rood. Oh, zo tricky. Spie oh. Ja, mij net te hoor, zeg je mee. Val in ski. Yes. Ach. So, de. Am a coach. Oh, en je ruïne gaat je naar chicken. En je ruïne gaat je toos ook in je naar chicken. De na skiel gaat door leven ging naar haar. Wel, skiel zo maar een niet wat voor de volkslige zulen. Nou, we got to go out. Our father, a little girl who was 7, I suppose, 7 years old, who would open her eyes during when they were going. Our father was art in heaven. In the morning in the school, she'd suddenly open her eyes and look, and so that's what the story is about. So it's called Island Angels. Going ik mee maar het me vuur in een vuur hakken en me gehene vostlige zulen oorzaam mee zo wunskal dat we gaat de kanting our vader. Naar 6 uur return en deskich in de schinje hier trots wating. Or daar lavrig hele forsmikje is maar ik een dag en hitcha na 6 uur dat bij alle een kanting na honi. Shinniga kanting konlari fakkel en dakkel. Grop jolak in jach mapoch, min geintjoch, schach blion was in je genaam. Met tussen vosten te hulen niet je als een mis. Spak al geen aan mesisch, gesch me kan bier. Wie, zo dan. Korsan, ach een vecht in een huting. Ik hier turus aan de hageda geworden in je stroom. Smas jach akken met mijn hulen geunen, smas hakken met mijn hulen geunen van houtjantje. Moest voor als een maar het denk hout. Haken vakken met glaniens en ballig is een zullen deuntje is maar een dag kutjoch. Graag steken de hier. Dat daar ook het een goree, zo scheef, zo samenwoch. Holematig gewoon gosting maar hulen pakken. Zwedding zultje Michel. Het is geen glaniens en ballig een rommige joloch. Harotjeach chain of vershach ver fostegen zullen oorzaam weach jedoch mis. Maybe Esther, you can read what I've read in English, and then I can read the whole of the rest in Gaelic. Angels. Whether she had opened her eyes sometimes when saying the Lord's Prayer in primary school. We'd stand by our desks first thing in the morning, our hands together under our chin. Morag, our teacher from the village of Atmore, would stand facing us and say the prayer, and we would say it along with her, word for word. Our grasp of English was shaky and hesitant. We were 7 years old. Did you never open your eyes? I said. A
can't remember, she said. I don't think so. I did sometimes. Why? So I could see the faces. The first time was accidental. It just happened. And before I could close my eyes, the harm was done. For goodness sake, Margaret said. What harm? Just that I saw the girls and boys with their eyes shut, and Morag as well. What of it? They were changed. Everybody's face so gentle, calm and still. Most mornings I'd open my eyes a little and look about me at the boys and girls I knew so well. None of them ever opened their eyes except for me. Words like hallowed and temptation were strange to us, but we got to know them. However many times I looked, I never saw any of them with their eyes open. Their eyes shut always, their hands under their chin, like my own, and I felt guilty. Oh, thanks. Chabannig feicil man hallowed agus temptation ach háisi sin an tigs. Si me turas a chalmas chanach me dhéad gin gan a chlánín duine gan a ballach a fósla a súlin. An hóning na súlin ac a dúnt san lávan ac a chéile fan smigid. Svan a lávan ac am hén. Svan bhadach in car cintoch. Spak in híana as a marid. Sgad am bhadach in lígoch cintoch crost Janny ríiste. Fydd ein stŵr coro hwyl ydych chlawn yle agus a chwlyd che sfer mar ail. Nyrwg mor ag osga ianw. Chadyrwg fydd na sŵl yn eich hen dŵn sfad yn hwyl. Hwyd yn achroedd i efo dde granoch rein. No casioch, no mi oednoch. Dal i byg y fy nghoni lachan i sa sah gynnu. Sa tarig fichan yn y chlanian. Chachanad dy gyrhef awn. An y fyg at y broc, fydd y gyrtyn yn halcyn dahawch yn hitjar, goromus pwrpi, goromus jaragus pwrpi, gan hort lag achi, fai hen mar ail. Fai ynos o'ch loa dy casen, a dyl ams gorom y hun loa a chachaming ri. Cymr o solwyd dy dol choloa sam eisiau ri, schat o'r ygyddi. I have tilegan. You know, had Torah and it's yellow at that. Well, she the scale on my islands on I guess we sing a bring and you listen to this bring was so young like we get doch ganz on a beolos neue we sing gra Lord's Prayer we sing a chanting what again and you son of Oliver macht Teufel macht na Oliver macht on the show we sing gra Our Father which art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Sin man fysyn gael ra. Cain a does it. Ie lysym gan yma style o da cynach. Har o sy'n iolwch o dy fiole. Cain a mysyn gan yw'n sŵch chapter sylwysau, gan y ffibol, gan hyn slw yn y srwa iasgagwstau. Ai. La, fyr y chlas fyrwchgol tappi a gawsyn yr wlsia. Sy'n hegst y fac yn di is yn dala, get hylid y ffos na llef sy'n mwr, y mylwys gan ffaragis tayn. So sy'n rhywun gyda eich hanig sy'n, eich hyd yn eich hanig ac yn hanig ac at y yoga me. Get hylid y ffos na llef sy'n mwr, by mwlwys gan jaragis tayn. Ac eisiau dôl hwta. She hanig hwys o'r dad ysyn. Machlachs. Machlachs. Improvement of the people. Van na be akin je in a sog agus in a sog of it agus han misschien ook dingen zo aan kussing hard is agus weet je leven people is dat net van waar or my had bug as an hagu agus we got the chin go round of a gra shin is og that she is can do old and young will die agus we gra fan nana agus in a sog that she is can
Rotsa mi jog laf, agus wat falching na cheat rot ik in fat uadan ik kosher hun nöri. Ach, Maar voor de college komen we zo'n carnaval en sassing van graag en we hadden camping. Lead us not into Carn Station. yeah. Yeah. Mam sant joch mam smin joch in dat kjankochus kan en daar gaan en naking. Agus ha jaar ba kan ha glach vi seit va buige fibel as dingen bekommen so lyrics skrive agus net doi on assassin va buige fibel agus like the Pilgrim's Progress literacy agus as Mahana the Chrichgar, Mahana Kolar Shiroshin, our grandfather in Knockerd, he couldn't read until he got married. He hardly ever went to school, and he was taught to read by our granny, Catherine, who sadly we don't remember. So he learned to read that way, and so he couldn't write letters. He couldn't write in the language. But, so when he needed to write a letter, he would get a pal of his from Habost to come over, and he would write down what my grandpa wanted to say. So, but by reading the Bible, he was able to read, you know. And so one of the books he read was Thursachliesti in Gaelic. And this book was in lots of households. And now you can't find it. I got this copy in a charity shop on Bay Head. I said, if you get a copy, let me know, please. So I remember I was near Leicester Square and they rang me, got a call from the charity shop. And we've got the Pilgrim's Progress for you. Oh, all right, keep it for me till I come up. And this is the very one I kept. And this was the edition my grandfather had beside him. And he was able to read, and he read this over and over. And so I went to the charity shop anyway, and I think they just wanted, as we used to say, 2 and 6. They just wanted nothing for it. I gave them a $5. I thought that was so cheap to get this book. That was now, you couldn't get hold of it. So then the nice thing about this book is it was written by, it was translated by Malcolm McLennan, who did the dictionary, one of the first book that I ever did, I think. And he was from Chneep, wasn't it? In Ug. And the lovely thing about this book is, I mean, it's full of, it's Louis Gaelic, and it's full of, it's great. So this is one of my, when I'm talking to myself, that's, you know, one recourse I have is that I can also talk to this book. So because it's very Louis, and tons of phrase in it. It's great. But this is dangerous territory, especially with certain people in the room. Yeah. Well, I won't say who it was, but somebody got fed up with this and telling her that the Harris people and the Uist people were really great with Gaelic, and the Skye people, and Louis were just the rag and bone men of the whole business. We weren't as good. And she said, well, how come most of the books come from Louis? She got fed up with it.
And, you know, so I don't know. I like Lewis because I grew up here. Yeah. Yeah. Well, I don't know. Martin MacDonald from Skye used to say of Lewis people, "Shinna haun gan book Dat toon je aan de niedige zin om een kruidje van doen. Danielle, mas crioch nig sinne im Haarse a sin Clyn sin e post na gael von na melodie an mas jalig sin, mas gap sin go you. A gafel ceist na cael Danielle son a gra. Fwynig y fein. We could you in your grand nervous at the skriver, at the geest of the route again. I can't see guys they had to Macaran stock from the 4 inch and a half chin. I shouldn't bring luft on those to me. Ach wel have mis mé ging van van bug net we geory am composition in the school. Am si shock go me lewe in honi. We lewe holokal comics or holocals. Robert Louis Stevenson, van mission so galver agus Robinson Crusoe. Agus van mis ik le in nog na me walloch. Was am was mi ook rot ik in kader aan. Agus na le Robinson Crusoe. En just me sure forget the geest. Ach na the hoje me lewe Robinson Crusoe. You know, before that, I had the mechanics of reading. When I started reading Robinson Crusoe and things like that, I suddenly realized this was like magic. I could read a book like this, you know. And Robinson Crusoe was quite lonely. He was on an island on his own. There's nobody to talk to except himself. And he was thinking about his life and what he'd done wrong. He'd disobeyed his father and been silly and gone to sea. And so it was quite an interior kind of book in a way. Yeah. Nanu den skrivige elle an en jachtri. A hopulo under an a fruit. And you think I do the fruit at the hand and heen for the very full. Sin have your an a sul doge. Well, I'm sure I can lucky kill me. Van mij omstaf had ik geen some begonnen schoolgra. Van mij omstaf had ik nog wat lucky. Na de gas met suas. Zei het voor wat gaan me wat ik in na mijn wochelen zei het. Na gewoon met een ballogbuk is groot paroch de zei het. Aha. Wel, we terug graag van wat we zo voorstellen nog ballen zo mee, gewoon meer een ballenbugs, gewoon baltje nelletje mij warm, gewoon heel hakken snacks, de cardins. Agus. Så sy'n biogut, fatt na hwn. Okay. Kliva, ham is min nog gewel sinjes blasbuk ein nog de has cool skrive gegus de aan het hort kon skialoch gegus taik voorgut. Son we ha kood brinjes. Nee. Och hey. Agus bis ni quadrigenal or. All right. Agus smaid skialoch as a British Library. Tapela tain. I was on Tapela tain could you Agnes agus son of Collar agus son skialoch kan go alles hier Agnes wat kan maar ropoch knaat. Tjunke det så fast. Wat meer van jou. Agus as skrive le penne. Wat er alle penne. Van die fall van 'n fensal. Agus dat gaan fan. De spoor aan hem. Agus she ferelle. Saun nog honie, o saun. Agus een honie is 'n gaelik in hosioch. So
San galig go thuúcha mat an thoiseach Sam. ganna tríomh Ó sound, go deach. agus ó sí an orsan éon bheola tían Há sé. agus ó sí an orsan tuí gan éon galig tían Hí á sé. Ó há sé. an na céisisin Seo. dóm. Seo. Be fiiclam níte a chaáil srotal. Bhíh sin teanna fótacópis Ie. in héh teanmh an heipice gan áte mar go disabal. Á bheit a cóta mí fa Óró. á As má go ró. san muúrán is de cúg péin bheith senas seanas Seanna. Seanna, chaní seanna. Chané seanas seanas sin ceart sin ceart agus Aye. cótaí mé fa Ai. Gléha Déime dhé an chláin sin. Request Ó bhil cin sa mí. gén sa bíríist. Cin sa mí. Jaúla requestig den jelle. Ai. Wel bin jessen go fra. Hablas á. A sin conad ó head a gra. Agus bin orsan be kar man hir leorain, fit sein agus ha me kenintach met on of gemaid an am goú. Cha me go dhéanán am henniide. A dí an mensa. Amas miochail daine 1,000,000 leor, iad go scrolls fóg, a le penne.